Hello, good morning, students. Good morning, Om, Siddhi. Good morning. Good morning, Prathamesh, Krupa, Anuja. Good morning, Ravi sir. Achal, good morning. Prachi, you all students, welcome to our channel Bio World Education, powered by Asman Science Academy. And in this session, let's wait for all students. Clear नहीं है. Good morning, Asavari. Good morning, Ria. Welcome. Welcome to the today's class. Good morning, Manali. Hello, Khushbu, Manali. Good morning, Ria. Good morning, Asavari. Welcome. आवाज क्लियर येतोय का बेटा? आवाज क्लियर आहे? Yes, students, are you hearing me? Sound clear आहे? ओके. दिसतंय का क्लिअर? बोर्डवर जे मी लिहिलेलं आहे ते क्लिअर दिसतंय का?
विजिबिलिटी क्लिअर आहे का? व्हिडिओ अटकत आहे का? साऊंड विजिबिलिटी क्लिअर आहे? ओके, तर आपण सुरू करू. तर पहिल्या दिवसापासूनच मी रिवाइज करते, तुम्ही लक्षात घ्या. आपण प्रत्येक सेशनमध्ये, प्रत्येक नवीन सेशनमध्ये आपण प्रिव्हियस सेशनचं रिपीट करतोय, रिवाइज करतोय, बरोबर. आणि हा लेसन संपल्यानंतर तुमची एक टेस्ट असणार आहे. कशा प्रकारे असेल टेस्ट? ऑनलाईन असेल की ऑफलाईन असेल, किंवा तुम्हाला सोडवून आम्हाला पर्सनल नंबरवर पाठवायची आहे हे तुम्हाला सांगितलं जाईल. पण एवढं नक्की की हा लेसन झाल्यानंतर तुमची टेस्ट असणार आहे 25 मार्कांची, बरोबर. तर आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये बघितलं होतं की व्हॉट आर द कॉम्पोनंट्स फॉर द ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर. इट वॉज द डीएनए. द प्रोसेस ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर, इट इज कॉल्ड ॲज अ हेरिडिटी. Then the components of DNA, it is the monomer. DNA is composed of nucleotide, and nucleotide is composed of three components. It is a nitrogen bases, pentose sugar, and the phosphate group. There were two nitrogen bases, purine and pyrimidine. Purine double ring structure, pyrimidine single ring structure. Two purines were, it is the adenine and guanine, pyrimidine, thymine, cytosine, and uracil. Then pentose sugar in a DNA, it is a deoxyribose sugar. In RNA, it is a ribose sugar. Phosphate group derived from the phosphoric acid, that is the H3PO4. Yes. Aniket, good morning and welcome. Then we studied about the heredity and hereditary changes. What is meant by heredity? It is a transmission of the character from one generation to the another generation via gene, or from the parents to the offspring. When there is a transmission of the biological character, it is called as a heredity. Then we studied that the father of genetics, the pioneer of genetics, or the founder of genetics, it was a John Gregor Mendel. And Mendel performed a research till his life up to the 1886. Then in 1901, the Hugo de Vries, he discovered the mutation, and the mutation is a sudden change in the genetic material of an organism. In 1902, there were the two scientists named as Sutton and the Walter, who discovered the pair of chromosomes in the cells of the grasshopper, and the discovery of the gene, it leads to study, and it is directed for the study, for studying the nature of the genetic material. Later in 1944, the three scientists, Avery, McLeod, and McCarthy, right, they discovered the DNA as a genetic material except the viruses. Then later in 1961, the Jacob and Monod, they discovered the model for the protein synthesis by using the bacterial DNA. So it was the introduction about the lesson. Later on, we studied about the transcription, translation, and translocation. And in the part of introduction, we have studied about the double helical structure of the DNA, type of RNA, and the what is meant by RNA. DNA double helical structure consists of two strands, and the two strands, they are joined together by the nitrogen bases and hydrogen bond in between them. आणि आपण असं शिकलो की adenine pairs with the thymine, guanine pairs with the cytosine. 80 बेस पेअर मध्ये 2 हायड्रोजन बॉन्ड, आणि guanine cytosine बेस पेअर मध्ये जे आहे 3 हायड्रोजन बॉन्ड्स आहे. गुड मॉर्निंग सलील सर. Then we have discussed about what is meant by RNA. RNA, it is a ribonucleic acid, and types of RNA, 3 types of RNA are mRNA, that is messenger RNA, rRNA, that is the ribosomal RNA, and tRNA, that is the transfer RNA. Messenger RNA चा function आपण पाहिलं, carries the information, genetic information required for the protein synthesis from DNA to the ribosome. Ribosomal RNA, that is rRNA, it helps to place the ribosome on the mRNA, and tRNA, it functions to carry the amino acid for the protein synthesis. नंतर मग आपण ट्रान्सक्रिप्शन शिकलो. सेंट्रल डॉग्मा आपण पाहिलं. सेंट्रल डॉग्मा मध्ये आपण पाहिलं डीएनएचं कन्व्हर्शन आरएनए मध्ये बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन इन द न्यूक्लियस, अँड एमआरएनए व्हेन इट मूव्स टू द साइटोप्लाझम अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, अँड पॉलीपेप्टाइड चेन इट कंबाइन्स टुगेदर टू फॉर्म द प्रोटीन. ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय की डबल स्टँडर्ड डीएनएचं कन्व्हर्शन एमआरएनए सिंगल स्टँडर्ड मध्ये जेव्हा होतं तेव्हा आपण त्याला म्हटलेलं आहे ट्रान्सक्रिप्शन, अँड दिस प्रोसेस ऑकर्स इन द न्यूक्लियस.
ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये कोणाला काही डाऊट असेल, डिफिकल्टी असेल तर विचारा. mRNA फॉर्म झाल्यानंतर इट इन्व्हॉल्व्स इन व्हेरियस सेल्युलर फंक्शन अँड mRNA इट एंटर्स इनटू द सायटोप्लाझम. ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये आपण पहिली स्टेप बघितली की सेपरेशन ऑफ 2 DNA स्ट्रँड्स. नंतर आपण पाहिलं की बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलिमरेज टू इट. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं तिसऱ्या स्टेप मध्ये डीएनएचा एकच स्ट्रँड ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणार आहे, ज्याच्यावरती mRNAचे सिंथेसिस होणार आहे. आणि RNA पॉलिमरेजचं फंक्शन आपण पाहिलं ऍडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लिमेंटरी टू द डीएनए स्ट्रँड. आणि मग mRNA काय होतो, रिलीज. बरोबर. आपण एक डायग्राम काढली होती. येस, गुड मॉर्निंग वल्लरी. देन लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशन म्हणजे काय, mRNA सायटोप्लाझम मध्ये आला आता आणि mRNA पासून जे प्रोटीन सिंथेसिस होणार आहे त्याला आपण म्हटलेलं आहे ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशन मध्ये आपण पाहिलं की आपल्याजवळ mRNA आहे. mRNA इन्फॉर्मेशन घेऊन आलेला आहे प्रोटीन सिंथेसिस साठी इन अ कोडेड फॉर्म, ज्याला आपण कोडॉन जेनेटिक कोड म्हटलेला आहे. बरोबर. अँड दिस कोड इट possesses the information for the amino acid. This information, this code, it is read by the ribosome. म्हणून mRNA वर बाइंडिंग झालं रायबोझोमचं आणि tRNA घेऊन कोणाला आला होता, अमायनो ऍसिडला. बरोबर. आणि मग रायबोझोम एक एक न्यूक्लियोटाइड, एक एक कोडॉन पुढे सरकतो, त्याला आपण ट्रान्सलोकेशन म्हटलेलं आहे. आणि हे जे जेनेटिक कोडचं नेचर आहे, देअर आर 64 कोडॉन फॉर coding the 20 functional amino acid. It was discovered by the Hargobind Singh Khurana, and for this reason, for this discovery, he had awarded a Nobel Prize in 1968. So it is all about the transcription, translation and translocation. Is it clear? Is it clear? Have you read the textbook up to the session? Yes, students? टेक्स्टबुक वाचलं का तुम्ही? काही डिफिकल्टी बेटा इथपर्यंत? डिफिकल्टी आहे काही? येस, टेक्स्टबुक सगळ्यांनी वाचलेलं आहे. व्हेरी गुड. गुड गोइंग स्टुडंट्स. Okay, there is no difficulty. So let's revise the yesterday's session. काल आपण बघितलं की what is meant by evolution. Evolution मध्ये आपण काय बघितलं की ancestors मध्ये according to the nature, environmental change, there is a gradual, slow, irreversible and continuous changes in their characteristics. It leads to the changes in their structure and function and leads to the formation of new species. This complete process, it was called as a evolution. अर्थ केव्हा ओरिजिनेट झाली आपण काल पाहिलं. द अर्थ वॉज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड अबाउट 4.6 बिलियन इयर्स ॲगो. आणि जर आपण पाहिलं 3.6 बिलियन इयर्स ॲगो देर वॉज नो लाईफ एक्झिस्टेड ऑन द अर्थ. इफ we think about the primitive condition of the earth, the primitive life, it was discovered, it was originated in the water. It was called as a pre-cell, or it is called as a protoplasm or the first cell. Later on, the environment get changed and the simplicity of the life get transformed into its complexity. It means the unicellular organism get transformed into the multicellular organism. That is the simple life. It is transformed into the complex life. आपण एक्झाम्पल बघितले होते. एनिमल मध्ये आपण बघितलं होतं अ सिंपल ऑर्गॅनिझम अमिबा, राईट. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. Later on, the environment gets changed, the nature gets changed, and according to the natural selection, the favorable characters, it is transmitted to the next generation, and the simple life, it evolved into the complex life. प्लांट मध्ये आपण एक्झाम्पल बघितलं युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचं, इट इज अ क्लोरेला, राईट. आणि द ह्यूज बनियान ट्री. बरोबर. तर हाऊ द सिंपल लाईफ इट इज इव्हॉल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स लाईफ, इट इज स्टडीड इन द इव्होल्युशन. आणि मग आपण डेफिनेशन बघितली होती की अँसेस्टरच्या कॅरेक्टर्स मध्ये काही चेंजेस येतात आणि नवीन लाईफ तयार होते, नवीन स्पीसीज तयार होते अकॉर्डिंग टू द नॅचरल सिलेक्शन अँड दिस प्रोसेस वॉज अ इव्होल्युशन. तर इथपर्यंत काल आपण इंट्रोडक्शन मध्ये शिकलो होतो इव्होल्युशनच्या. आज आपण शिकणार आहे थेअरी ऑफ इव्होल्युशन. इथपर्यंतच्या
कंटेंट मध्ये जर काही डिफिकल्टी असेल तर मला लगेच एका मिनिटात कमेंट करा, आपण लगेच पुढे जाणार आहे. आज आपल्याला एव्होल्युशनरी एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन आज कंप्लीट करायचं आहे. येस, 3 billion years ago. Yes, Om. 3.5 billion years ago. Yes. Any difficulty, students?